Ribadisela mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi mafhungo mahulwane nga chino chifhinga khea. That the minister did not have the legislative authority to disband the PKTT, let alone the manner in which he did. Major General wa Petronella van Rooyen wonekedza vhutanzi phanda komishini ya madlanga nga ndila za mulayo dzine dzalanga mbekanyamaitele dza mapholisa khalino. The middle class, even the high income earners, are finding it exceptionally difficult to afford the cost of electricity. Minister zomdagasi bokhosiyense ramkhupa abari mu buso kushuma ku mapholisa zo utsimu wa mdagasi nga utosilisana. I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the president-elect. Abo Peter Mutharika bokunda kethoni za presidente nga percent za 5 rati shangoni labo la Malawi. Nda nimatekwana ndi nelongamani mufandirani ribadisela mafhungo pano ka SABC 2. Mbudziso zikodala ka minista wa muhasho wa mapholisa vosenzo mkunu katina chanda cha mkomisinari wa mapholisa oyemiso ushuma Lieutenant General Shadrack Sibia izwi ngamrawa musi vutanzi vuchikokhwarisedza uribo mkunu bova basina manda auparadza chigwada chokhetyawo cha usedzilusa mabulayo a politiki nganda izo Sibia abafiwa basina manda auteveza ndaela iyo ya uparadzwa a chigwada icho. Muhulwane wa zomabusele na mbekanyamaitele kha tshumelo ya mapholisa Major General wa Petronella van Rooyen vonekedza vutanzi phanda komishini ya madlanga nga ndila za mulayo zine zalanga mbekanyamaitele za mapholisa khalino shango. Komishini ya thodisiso ine ya kuthodisisa mavarivare ya zwito zwa vhutshinyi u dzhenelela vhorapolitiki khathihi na zwito zwa vhuaḓa kha vhulamukanyi yo thetshelesa vhuṱanzi ha muhulwane wa zwa mavhusele milayo khathihi na mbekanyamaitele ha uri minista wa mapholisa vho Senzo Mchunu vho vha sina ndugelo nga lwa mulayo u faladza tshigwada tsho khetheaho tsha u sedzulusa mabulayo a politiki. From a regulatory standpoint and based on the legislative excursus detailed above, I am of a view that the decision to disband the PKTT as a task team lay within the exclusive authority of a national commissioner, and that the minister did not have the legislative authority to disband the PKTT, let alone the manner in which he did. Bo van Rooyen vho ṋetshedza mbuno dza rathi dza u tikedza vhuṱanzi havho hu tshi katelwa na tshivhumbeo tsha mulayo tshi amba uri minista anga si ṋee ndaela nga nḓila ine mbekanyamaitele dza tea u tevhedzwa ngayo. Ava ṱhanzi vho ṱalutshedza uri hu na nḓila dzine minista vha tshi nga vha vho dzi shumisa dzi re mulayoni. That constitutes not only an usurping of powers of a national commissioner, but also undermines the constitutional objects of the SABC as set out in section 205(3), especially in respect of ongoing criminal investigations and the potential risk that further crimes may be committed. Bo van Rooyen vho dovha hafhu vha sumbedzisa uri Lieutenant General vho Shadrack Sibia vha sina manda a u dzhia maga zwi tshi tevhela ndaela ya minista i katelaho uri hu pfuluswe dokhethe dzi paḓaho ḓana 21 nga tshivhalo u bva KwaZulu-Natal ya ofisini khulwane dza muhasho. It means the investigations are stagnant. Nothing is happening. On that investigation, you would expect the police to proceed as fast as possible and make a breakthrough. But the longer the dockets remain unattended, the more difficult it becomes to investigate that cases properly. Evidence get lost, witnesses forget with time, and therefore the investigation, any investigation, will be detrimentally affected if it is stored somewhere and no attention it doesn't receive attention in the furtherance of the investigation. Komishini iyi i kha ḓi ḓo bvela phanḓa na u thetshelesa vhuṱanzi vhu bvaho kha dziṅwe ṱhanzi. Minista wa muhasho wa mudagasi Dr. Bokhosiyense Ramkhupa vari muvhuso wo zwikona kha ndingedzo dzawo dza u fhelisa zwa u tsimwa mudagasi nga u tou sielisana musi vha tshi khou amba muṱanganoni na vhoramafhungo vho Ramkhupa vha khombedzela uri vha khou dzhia maga oṱhe ane vha nga kona u itela u fhelisa zwa u tsimwa mudagasi nga nnḓa izwo
vari vha khou kwamea nga u gonya na nṱha ha mutengo wa muḓagasi hune zwa khou ḽa vhunzhi ha masheleni miṱani. Electricity has increased by 937% compared to an inflation over the same period that has increased by about 155%. So you can see that it's eroding the disposable income of many households. It's not just affecting the poor, of course, it's affecting the poor disproportionately, but the middle class, even the high income earners, are finding it exceptionally difficult to afford the cost of electricity. And of course, it manifests itself in the South African economy, making our goods not competitive on the market. So we're doing everything to resolve that. I give you this assurance that we're going to resolve that. I'll come back to you. Khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo pfa uri a huna mufumakadzi ane anga tiwa sa khosikadzi. Vhone vha ri vhuimo vhune mufumakadzi anga vhu wana ndi u vha khosipfareli fhedzi. Muraḓo wa muṱa wa vhuhosini wa Mphepo Ramabulana Mukololo Vho Angela Mphepo vha ri Mukololo Masindi Mphepo ha khou khethululwa nga mulandu wa mbeu yawe fhedzi vha ri vha khou tevhedzela maitele avho a mvelele. Vho Angela Mphepo vho ṋekedza vhuṱanzi musi vha tshi khou sekana vha khou vhudziseswa nga ramulayo advocate Vho Shoni Ravele tshifhingani tsha nndwa ine ya khou bvela phanḓa ya vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa. Ndi zwone vho Elisa Mashamba vhane vha vha ṅwana wa Phophi Mphepo, vho Phophi vhane vha vha khaladzi ya Muṱavhu, vho Phuṱiregramano Mphepo vho isa phanḓa na ṋea vhuṱanzi havho vhane vha khou sumbedza uri Masindi vha vha sa muḓivhi vho thoma muḓivha fhedzi musi ha mafhungo a vhuhosi kana mafhungo a nndwa ya vhuhosi a tshi takutshedza hanengei miṅwani ya vho 2012 musi Masindi a tshi vho ḓa uri a tshi vho ri hovhu vhuhosi ndi vhuhosi ya khotsi yawe nahone ene o ṱalulwa uri a vhe khosi kana a ṋangiwe sa khosi ngauri u mufumakadzi. Vhone ava vha sa muḓivhi na luthihi zwine vhari vha tshi ya phanḓa vha sumbedza uri na mme avho vho Fulufhelo Ramese a vho ngo vha mufumakadzi wa dzikiso ngauri ari zwo ralo ndi musi mme avho vho Phophi vho vha vhudza uri hoyu mufumakadzi kana havha vho Fulufhelo Ramese ni mufumakadzi wa dzikiso. Fhedzi kha ḓuvha ḽa namusi vho Angela Mphepo vhane vha vha ṅwana wa Muṱahabvu vho Patrick Mphepo na vhone vho ḓa vha ṱanziela. Vho Angela vha khou sumbedza uri u sa ṋangiwa ha Masindi a si mafhungo a uri u khou ṱalulwa musi ho lavheleswa mbeu yawe hu tou vha uri nga mulayo wa Tshivenda kana nga mulayo wa hafha ha Mphepo Ramabulana hafha vhuhosini a u dzheni mufumakadzi. Vha sumbedza uri ndi ngazwo makhadzi wavho vho Phophi vho to dzhena fhedzi sa khotsifareli musi hu si na khosi hafhanoni kha khulunoni heinoni ya vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa. Vha sumbedza uri hezwo a si u ṱalula nahone vha dovha vha sumbedza uri musi ha nga dzhena mufumakadzi maitele maṅwe a nyofulwa u tou fana na mufumakadzi wa dzekiso a tshi maliwa ane a beba mulaifa vha ri maṅwe mafhungo ndi mafhungo ane aḽa a u ṱanula ane a vha mafhungo ane a vha a ndeme vhukuma hafhanoni zwiṱangani zwa vhuhosi. Vha dovha hafhu vha sumbedza uri zwo ralo na ofisi ya khadzi i a fa arali mufumakadzi a vha ene khosi khulu hafhanoni kha khulunoni ya vhuhosi vhuhulu ha Mphepo. Hononi mulandu kana helinoni fhungo ḽi ḓo ya phanḓa na matshelo ri khou lavhelela uri u ya hanengei nga ḽavhuraru vhege ḓaho ndi hune heḽi fhungo ḽa ḓo vha ḽi khou khunyelela. Ndi khou livhuwa tshoṱhe. Vha songo ṱutshela kure ri a vhuya zwino u sikali. Ro dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi na mbekanyamaitele khulwanesa ya dzilafho dza tshitzhili tsha HIV ḽifhasini. Vhathu vho no fhira miḽioni dza rathi vha khou kona u wana tshumelo dzenedzi kha zwiimiswa zwa mutakalo zwa ḽino shango. Fhedzi vhunzhi ha vhathu vhane vha khou wana mishonga ya u fhungudza vhuhali ha tshitzhili tsha HIV vha pfi vho litsha u dzhia mishonga yavho ngeno hu na vhanzhi vha sathu thoma u shumisa mishonga iyo. Vhaṅwe vhalwadze vhane vha khou lafhiwa vhulwadze ha lufhia vhune ha fhola na vhone vha kha miṅwedzi kana vha na miṅwedzi vha sa khou swikelela tshumelo idzo dza mutakalo. Mulwela pfanelo dza vhathu vhane vha vha na miṅwaha ya 2 vha tshi khou tshila na tshitzhili tsha HIV vho Fanele Kwashu vho ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓivhe tshiimo tshavho khathihi na u dzhia dzilafho ḽo teaho. There is a lot that's changed. There is a lot of the open eye from our people. There is a lot of the understanding
how to live and how to manage themselves. va muvhuso wa lushaka vha rona nḓila dzo fhambananaho dzine muvhuso wa khou dzi shumisa u phaḓaladza dzilafho u mona na mavunḓu ya nga u fhambana hune zwa zwino ho no itwa na ndingo kha mavunḓu maṱanu u tou bva nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Zwo ralo iyo ndi nḓila ya uri vhalwadze vha dzule vhe kha dzilafho. When you are adherent and viral suppressed, you are able to get an easy way to access your medication. It can be through adherence labs, it can be through facility pickup points where you don't need to queue, or it can be through the external pickup points where our private pharmacies are able to provide the medication. Vokwashu vari nawo zwo ralo khaedu dzi ḓo ḓi dzula dzi hone hune na vhushai ha khou shela mulenzhe kha uri vhalwadze vha litshe dzilafho nga ṅwambo ho lindela lwa tshifhinga tshilapfu. Many people sit at home taking a lot of tablets and people that are not working. As a person that is taking ARVs, the dose that we have, which is a 3 tablets, the tablet makes us very hungry. It needs somebody that have a meal day in, day out. Va muhasho wa mutakalo vunḓuni la Western Cape ri vhathu vha zwigidi zwa ḓana na fumi a vha thu swikela dzilafho lwa miṅwaha mivhili yo fhelaho hune zwa kokotolo na vhalwadze vha vhulwadze ha lufhia. With HIV, you can live a long, healthy, productive life. You can be a productive member of society. You can be with your family. It is not the disease that it was perhaps 20 years ago when there was such a lot of stigma around both HIV and TB in our communities. There's still stigma, but we're trying to break that stigma with campaigns such as this. Va muvhuso vha ri tshumelo ya u ya vhathuni i khou ḓo thoma iswa lushakani u mona na mavunḓu oṱhe. Vha khoti ya ndayotewa vha khou sedzulusa arali milayo ya ḽino shango ya zwino ine ya kwama thendelano ya vhudzekani i tshi thithisa pfanelo dza vhathu vho tambudzwaho lwa vhudzekani, tshirunzi tshavho, mbofholo khathihi na tsireledzo yavho. Izwi zwi khou bva kha khaṱulo ya khothe khulwane ya Pretoria Mahola he muhwelelwa kha mulandu wa u tambudzwa lwa vhudzekani a fhedza o wanala a si na mulandu. Izwi ndi nga murahu ha musi muhwelelwa uyo a amba uri o vha o dzhia nga uri o wana thendelo vhukati hawe na mupoti uyo wa mulandu na wa mupoti wa mulandu o muhumbela uri kha litshe zwine a khou ita zwone. Vha ḽihoro ḽa Democratic Progressive Party of Malawi vha na fhulufhelo uri marangaphanḓa vho Peter Mutharika vha ḓo vhuyedzedza shango iḽo ngonani. Vho Mutharika vho fhenya khethoni guṱe dza Malawi he vha kunda phuresidennde ane a khou bva tshidzuḽoni Vho Lazarus Chakwera. Avha Vho Mutharika vhane vha vha phuresidennde wa kale vho kona u wana gundo kha vhathu kana kha vuthu dza phesenthe dza 56 ngeno Vho Chakwera vho wana vuthu dza phesenthe dza 46 fhedzi. I declare candidate Professor Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Maemu Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. Vakomishini ya zwa khetho kha la Malawi vari mvelelo dza khetho dzi sumba zwine vakhethi vha funa zwone. Vakhethi vho nanga president wa kale Vho Peter Mutharika uri vha vhuye tshiduloni. President ane a khou bva tshiduloni Vho Lazarus Chakwera vha khou khoḓwa kha zwe vha tenda uri vho fenywa khethoni. We all are Malawians and we are much stronger than all that separates us. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, stronger and prosperous Malawi. Vana bembela la guno ngei zwiṱaraṱani zwa musanda wa shango iḽi ḽilongwe nga vhatikedzi vha Vho Mutharika u bva kha ḽihoro ḽavho la Democratic Progressive. Vho Mutharika vho fenya khethoni nga gidi 2014 na nga gidi 2019 he nga gidi 2019 gundo ḽavho ḽa hanedzwa nga khothe ya ndayotewa nga nṱhani ha zwa tshimbidzo zwavhuḓi khethoni. It's a protest vote number 1 on the management of the economy. Look, for the past couple of months, inflation has been rising rapidly. So currently, as we speak, it's slightly over 28%. And the food inflation is now somewhere around 33%. And when you aggregate these factors, it speaks volumes about the levels of discontent that Malawians have had
in as far as the management of the economy is concerned. President ane akhodhera khethiwa wa Malawi ukhoniwa miledza ya mufuledza ubva kha vhaṅwe vharangaphanḓa wa mashango u fhambanaho khathihi na ubva kha dzangano ḽa vhuthihi ha mashango a Afrika kana AU. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi ne randa ya vhonala yo mbumburea musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 41 cents, bond rand 23 cents, euro rand 20 rand 33 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 21 cents. Mikobepa la JSE ipasi. Cars Verazam Musukundo 3,731, platinum 1,524, oil isingokuna kiswawo ndi $68.64 ngafaki. Mudibi wa tsedzuluso ofisini ya presidente pano Afrika Tshipembe varulwa na tshikolodo asi mafhungo ofanela fhedzi kha ikonomi hune vari zwi dovha hafhu zwa vha na tshipiḓa tsha pfanelo dza vhathu. Ezwi zwo ṱa tshifhingani tsha nyambedzano dza Global Dialogue khathihi na UNISA. Nyambedzano idzi dzi khou ḓa musi ḽino shango ḽi tshi khou ḓo swielela muṱangano wa vharangaphanḓa vha ḽifhasini wa G20 nahone ri tshipiḓa tsha u wana thandululo kha khaedu dza kale na kale ḽifhasini zwulusa dzhangoni la Afrika. No country should have to choose between servicing debt and serving its citizens. The story of debt is not a story of failure by the South. It is a story of systems that are unjust and outdated. Now look at what Trump is doing. Trump is basically saying, I've got one weapon, tariffs, and I'm going to try, I want you all to help America, make America great again. And the way I want you to do that is by exporting less to America, but more importantly, invest in America. Aiwa, ubva kha nḓou ya khomunala a ḓovha madekano avhuḓi mafhungo a Tshivenda a onela matshelo. Ndiwe.